we're going to invite you to do one of Violet's prompts for a drawing. Y bueno, hoy, el día de hoy vamos a invitarlos a hacer una de las experiencias que Violet hacía para realizar un dibujo. So if you have anything to draw with, feel free to get it now. Sí, entonces si tienen algo alrededor suyo para dibujar, si tienen un momento ahora para buscarlo, puede ser cualquier cosa, like anything, right? I mean, paper, Anything. colors, pencil. Yeah. Puede ser colores, una pluma, lápiz, lo que sea, pero cualquier cosa o material para dibujar, si pueden acercarlo a ustedes en este momento. And if you want, I have developed, if we were all together in a room, we would see each other's drawings. Y bueno, si nosotros estuviéramos en persona, seríamos capaces de ver los dibujos de cada quien. Since we are, of course, not in the same room, I had this developed, which is called a gallery application. Y como por supuesto no estamos juntos en persona, algo que yo hice es pedí que me desarrollen una aplicación que se llama la galería. So what you would do is you would take a picture. You're going to do a drawing in a minute. Entonces, en un momento van a hacer un dibujo. En la experiencia haremos un dibujo. Okay, so here's my drawing. Y aquí, por ejemplo, aquí está mi dibujo. And then I take a picture with my phone. Y con mi teléfono le voy a tomar una fotografía. And so it's in my photo file. Así que está en mis archivos, en mi celular. Then I hold my phone on the barcode. Y luego tomo mi teléfono y lo pongo frente al código QR. And Gallery Show and Tell, which is the name of the website here, shows up. Y Gallery Show and Tell, que es el nombre de la aplicación, aparece en tu teléfono. Then that takes me to the application. Y me lleva directamente a la aplicación. Then what I do is I click Use File. Y luego hago clic donde dice Use File. And I go to Photo Library. Y voy a donde ustedes tengan sus fotografías en su teléfono. You can see all my pictures on my phone. Okay, then I click on the one I drew. Y hago clic o toco el dibujo que hice. Okay, and I press Choose. Y hago clic o toco elegir. And then I click Submit. Y hago clic en Submit en la aplicación. And it's in the gallery. Y se sube en automático a la galería. Karen, I think we do have a screenshot in our slides. Oh, we do? Yes, I think right after can you maybe just double check? I definitely can. Thank you. Okay. Oh, there it is. Look at that. You're so organized. Thank you. Okay, hold on. Where did everyone go? There you are. Okay. Okay. This is better. Sí, y bueno, aquí tienen un ejemplo de una captura de pantalla de la aplicación, ¿no? El icono de usar archivos, donde está la primera flecha, es el que ustedes pueden, ahí pueden ustedes hacer clic para buscar la fotografía dentro de su teléfono, la fotografía que previamente han tomado, ¿ok? Cuando aparezca la fotografía ahí, luego le dan clic en Submit para subirla, donde está la segunda flecha. Ahora, si alguien quiere hacer el dibujo directo de la galería o de esta aplicación, pueden usar las herramientas donde está la flecha de en medio. Ahí hay unas herramientas para hacer un dibujo. Entonces, si alguien no tiene papel, pluma, lápiz, etcétera, puede hacer un dibujo directamente desde ahí y dar clic después en Submit. Okay. And then there's one more option.
Y también hay una opción más, and that is that there is a whiteboard for this app. y es usar el whiteboard. So I'm putting the link in the chat. Entonces voy a poner el link en el chat. And el what you can do is then go to the whiteboard. Y eso los manda directamente a esta bandeja, a esta pizarra blanca que les mencioné hace un momento. And you can make your drawing, which is not working out well for me. Y hacer ahí su dibujo, que no me está funcionando muy bien. And then you submit it. Y subirlo. Hacer clic en Submit. Pueden poner su nombre, subirlo. If you want to. Si quieren. And then, oh, look at Ujú. that. This is great. Eso. Okay, so you're getting, Gabrielle, you are getting it. This is great. And this is a great picture, by the way. Gabriel, parece que la entendiste y es una fotografía genial. Okay, and Alejandro. Okay, you're all getting it. Yay. Hey, Okay. perfecto, me están entendiendo. Okay. So here's why I take a little time on this. Ok, entonces quiero explicar por qué me tomo el tiempo para hacer esto. The whole point of the Just for Now is to connect people using technology. El punto principal de las llamadas Just for Now es conectar a las personas usando la tecnología. At a time when we were all isolated. En un tiempo en el que hemos estado o estuvimos muy aislados. And I talk to you as someone who is not technical at all. Y hablo como alguien que de plano no es una persona tecnológica. Okay, so let's go to our experience. Ok, vamos ahora entonces a nuestra experiencia. So this drawing is called the pawn shop. Entonces, este dibujo se llama la tienda de empeños o la tienda de curiosidades. And we had a whole discussion about how that's going to translate in the way that Violet intended it. Tuvimos nosotras una discusión previa sobre cómo traducir este concepto de una manera que se acerque a lo que Violet pretendía para esta experiencia. So in this case, before I start, here's what I'm inviting you to imagine, which is the first part of this therapeutic process. Y pues bueno, primero quisiera decirles que oh, sorry, could you repeat the last part? I lost it. Sure. I'm going to invite you to imagine, which is the first part of the therapeutic process. Lo que vamos a hacer primero es voy a invitarlos a imaginar, el concepto imaginar, que es la primera parte de todo este proceso. And what Violet meant as a pawn shop is a place where people would bring things to sell. Y Violet se refería a la tienda de empeños o tienda de curiosidades como un lugar a donde las personas podían ir o llegar y vender sus cosas. Sometimes it's precious family heirlooms and they're antiques and they're really valuable. En algunas ocasiones las personas pueden llevar objetos que eran herencia familiar, objetos que eran antigüedades o que eran extremadamente valiosos. And sometimes people might think that that's what this is, but it's sort of junk. Y en otras ocasiones la gente podría pensar que era algo valioso, pero quizás era solo basura. And there's sort of an interesting, maybe strange person that runs a store like this. Y podría ser que exista o que la persona que maneje esta tienda sea una persona un poco extraña. And you can imagine that there's a ton of stuff everywhere and maybe it's really dusty. Y pueden imaginar que hay muchísimas cosas y objetos alrededor o que quizás está incluso llena de polvo. And what she wanted us to imagine is that we're going back in time to a place that probably doesn't even exist anymore.
Y lo que ella quería realmente era que nosotros viajemos en el tiempo a un lugar que quizás ya ni siquiera exista. Okay, so I'm setting the stage, and now I'm going to have you do a visualization. Ok, entonces, bueno, esto fue, les preparé un poco el terreno para que puedan hacer ahora esta visualización. Okay. So I'm going to invite you to get into a relaxed position. Bueno, voy a invitarles entonces a que tomen una posición cómoda, relajada, And close your eyes if you're comfortable doing that. y cierren sus ojos si se sienten cómodos y cómodas. And just take a breath. Y respiren And notice how your body feels y observa cómo se siente tu cuerpo. as you're focusing on your breathing and you're noticing how your body feels. Mientras notas cómo respiras y observas cómo tu cuerpo se siente. And just scan your body from your head to your toes. Y escanea tu cuerpo desde tu cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies. Sometimes on Zoom, because we're just in a little square, we lose sight of the fact that we go all the way down to our toes. A veces cuando estamos en Zoom, como somos pequeños rectángulos, se nos olvida que somos un cuerpo completo. And I'm going to make a sound, and I want you to listen for as long as you can. Y voy a hacer un sonido. So I want you to imagine that Entonces, you are going to enter into a time machine. entonces, quiero que te imagines que entras a una máquina del tiempo. This is going to be something that's going to take you to another time. Esto es algo que va a llevarte específicamente a otro tiempo. So you go and you enter, and the door closes, and there's all these interesting controls. Entonces tú entras, la puerta se cierra y descubres toda esta serie de botones y controles. And it's taking you so fast, you don't even notice the movement. Y te está llevando tan rápido que ni siquiera notas el movimiento. And before you know it, you've landed in your time machine. Y antes de que te des cuenta, has aterrizado con esa máquina del tiempo. And the door opens for you, and you easily step out. La puerta se abre y tú sales fácilmente And you see that there are cobblestone streets. y cobblestone. Cobblestone, like stone streets, Oh, like y, old-fashioned, not paved roads. y tú observas que llegas a una calle sin pavimento. And there's a few shops that you see in this little town that you've ended up in. Y observas que hay una serie de tiendas en esta ciudad en la que has aparecido. And you see one where the sign says pawn shop. Y observas una en la cual dice tienda de curiosidades o casa de empeño. And you see all these things from the window in the shop. Y ves todas estas cosas desde la ventana. And you walk in and you see this person who's working there. Entras a la tienda y observas a la persona que trabaja ahí. And he greets you and says, "Welcome. It looks like you've come from far away."
y te dice bienvenido. Parece que has venido de muy lejos. And I'm going to gift you anything you want from my shop. Así que voy a darte lo que tú quieras de mi tienda. So you look around in the rows of things in this pawn shop. Así que miras alrededor en todas estas cosas de la tienda And there's one thing that stands out to you. y hay algo específicamente que te llama la atención And so you choose it. y lo eliges. And because this is your imagination, it could be of any size or shape because it's just going to be able to be transported back into your time machine. Y como estás usando la imaginación, puede ser de cualquier tamaño, de cualquier forma, y va a ser posible para ti transportarlo en tu máquina del tiempo. So you take it back, you say thank you to the proprietor, Y le dices gracias al propietario y regresas a tu máquina and you go in with your new treasure into the time machine. y entras con tu nuevo tesoro a la máquina del tiempo. The door closes La puerta se cierra and you are transported back to where you are right now. y te transportas de nuevo hacia donde estás, aquí y ahora. And when you're ready, Y cuando estés listo o lista, I'm going to have you open your eyes te voy a pedir que abras los ojos and draw whatever you chose y from your time in the pawn shop. dibujes aquello que elegiste en el tiempo que hiciste en la tienda. Just take a couple of minutes to draw it. Toma quizás un par de minutos para dibujarlo. And one thing that many of you know, but just to repeat, Y una cosa que muchos de ustedes saben quizás, pero simplemente para repetirla, the drawing only has to make sense to you. Do not worry about doing your best drawing. el dibujo solamente tiene que tener un sentido para ti. No te preocupes en hacer un dibujo magnífico o un dibujo genial. It could be colors, lines, whatever. Podrían ser simplemente colores, líneas, lo que sea. And if you want, the link is in the chat if you want to use the whiteboard or, of course, your own. Y si quieres usar la aplicación de la pizarra blanca, el link se encuentra, el enlace se encuentra ya en el chat o puedes hacer el tuyo propio. So is everyone about done? Ok, ya casi terminamos. ¿Cómo van? Okay. Right. So what we're going to have you do. Oh, what did Deanna say? As Sonic screwdriver. a sonic screwdriver. Wow, that's great. And a small turtle Small turtle. with a joyful heart. Oh, corazón. What's that? So, Michelle, how would you translate caparazón? I don't remember right now. Like the shell? Oh, the shell. Yes, thank you. So the shell will be like covered or full of like jewels or Oh, gems. Jules, not joy. See, this is my high school Spanish coming in. Okay. And then una máquina de something to write with. Writing machine, typing machine. Oh, a typewriter. Aha, aha. This is great. With like a colorful, shiny snowball. Aha. Oh, Magic love. wand. Oh, fantastic. Okay.
So what we're going to have you do is to go into breakout rooms of like 5 people. And we're going to ask you, each of you, this is going to be a brief time to share. Ok, entonces ahora nos vamos a ir nos vamos a dividir en grupos pequeños, en grupos aproximadamente de 5 personas, y vamos a pedirles que compartan de manera breve. So you can say, I imagined that I took this, whatever it was. Y quizás pueden decir algo como, yo me imaginé que tomé esto, como sea que haya sido. This is how I felt when I made my choice. Así es como yo me sentí cuando tomé esa decisión o cuando elegí mi objeto. This is a few details about what I chose. Y estos son algunos detalles de lo que yo elegí. And then it'll be the next person. Y después será el turno de la siguiente persona. So what did we say? Like 3 or 4 minutes per person, yeah? Yeah, I think so. Entonces, vamos a tener alrededor de 3 o 4 minutos por persona. And then we'll have you come back, and I'm going to share, just as far as the Oaklander model goes and projection, what was done as part of this sharing that you did. Y después les haremos regresar a la sala grande y les voy a explicar a través del modelo Oaklander qué fue lo que ustedes hicieron. And then we're going to talk just briefly about the training, and then a closure activity. And afterwards, we'll have questions and answers. Y después de esto, también les vamos a hablar un poco sobre el entrenamiento. También tendremos una experiencia de cierre, un dibujo de cierre, y también tendremos espacio para preguntas. Okay. But first, we'd love for you to share your drawings. Pero primero, nos encantaría que compartan sus dibujos. ¿Cómo me sentí cuando decidí coger ese objeto y detalles descriptivos del objeto? Okay, so yes, Natalie's asking, so we're sharing details about the thing, like the script, Yeah. Yeah, so Natalia, is yours here? Did you upload yours? Yes. Okay, so we're going to use yours because I know I can call on you. And you're not the only one with this question. Okay, so which one is yours? Sí, vamos a usar el dibujo de Natalia como ejemplo para que ustedes puedan ver cómo... Wait. Perdón, arriba. Vale, para... This one? Yes. This is yours. Okay, so you would say, hi, I'm Natalia from Spain, because you want to introduce yourselves in the group. Pero entonces podrías decir algo como, hola, soy Natalia de España. Podrían presentarse un poquito ante el grupo. And when I was at the pawn shop, I chose... Y cuando yo estuve en la tienda de curiosidades, yo elegí... So what, maybe you could just say, I chose... Elegí una miniatura de un teleférico. Okay. Elegí una miniatura de un teleférico. What's the translation for... Is it like a gondola ride? Like for skiing? Yeah. Yeah. For sightseeing. Okay. That's what it looks like to me. Okay, so I chose that, and I felt what when I chose it? And you would say, como ilusionada como una niña. Cuando lo cogí, me sentí como una niña ilusionada. Sí. Okay, entonces puedes describir cómo te sentiste cuando elegiste este objeto. Y es lo que acaba de describir Natalia. Okay. And a few things you would want your group to know about what you chose and how you drew it. Y quizás un par de cosas que quieras compartir en el grupo sobre lo que elegiste y por qué o cómo lo dibujaste. Aquí es donde, entonces,
lo imaginé y lo intenté dibujar tal como lo había visto en mi caso. Y eran dos torrecitas con un alambre y esas cabinitas pequeñitas que se mueven, tienen un mecanismo. Y ahora mi pregunta es, ¿y lo conecto o nos quedamos en la descripción? Okay, so ¿Voy más allá o no? yeah, so she's asking if we should go like deeper, like to connect that with. You could. You could. But for this, we're just saying you're just sharing, which is not just, and I'll explain that it's more powerful actually. Sí, y bueno, la pregunta era si necesitamos conectar esto con nuestra vida, describir algo un poco más personal de nuestro dibujo. Y Karen mencionaba que podrían hacerlo, sin embargo, que en este ejercicio no es necesario, porque vamos a descubrir que esto que estamos haciendo aquí es más poderoso de lo que parece. Vale, perfecto. Esa era mi duda. Entiendo. Okay. That was the question, yeah. Okay, perfect question from the person that I can show this with. So thank you for that. We did not plan it. Sí, fue una buena pregunta. No planeamos esto, así que, pero fue muy buena pregunta. Okay, so we will give you about 15 minutes. Okay, vamos a darles alrededor de 15 minutos.